children, let us discuss colors in nature. നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് അതായത് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ കാണുന്ന കുറച്ച് കളേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. The first one, blue. B-L-U-E, blue. The sky is blue. The next color, white. W-H-I-T-E, white. The cloud is white. Next color, yellow. Y-E-L-L-O-W. The sun is yellow. Green. G-R-E-E-N, green. The grass is green. Brown. B-R-O-W-N, brown. The tree trunk is brown. Next one, red. R-E-D, red. The apples are red. Black. B-L-A-C-K, black. The bird is black. The next color, purple. P-U-R-P-L-E, purple. The flowers are purple. Next one, pink. P-I-N-K, pink. The girl's dress is pink. And the last one, orange. O-R-A-N-G-E, orange. The balloon is orange. Here we discussed many colors. നമ്മൾ ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ? ഇനി കളേഴ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താ? യെസ്, റെയിൻബോ. റെയിൻബോയ്ക്ക് എത്ര കളറാണ് ഉള്ളത്? വാട്ട് കളേഴ്സ് ആർ ഇൻ എ റെയിൻബോ? ഏതെല്ലാമാണ് ആ കളേഴ്സ്? 7 കളേഴ്സ് ആണുള്ളത് അല്ലേ? ലെറ്റ് us ഡിസ്കസ് ദ കളേഴ്സ് ഇൻ റെയിൻബോ. വാട്ട് കളർ ഈസ് ദിസ്? വാട്ട് കളർ ഈസ് ദിസ്? യെസ്, റെഡ്, ദ ഫസ്റ്റ് കളർ. What color is this? Orange. What color is this? Third color, yellow, yes. What color is this? Green. What color is this? Blue. What color is this? Indigo. Very good. What color is this? The last color, violet. Here we discuss colors of the rainbow. ഇനി നമുക്കൊരു റെയിൻബോക്ക് കളർ കൊടുത്താലോ? റെഡി അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് റെഡ്, സെക്കൻഡ് ഓറഞ്ച്, തേർഡ് യെല്ലോ, ഫോർത്ത് ഗ്രീൻ, ഫിഫ്ത്ത് ബ്ലൂ, സിക്സ്ത് ഇൻഡിഗോ, സെവൻത് വൺ violet, the last color. Yes, we colored a rainbow. Do you like it? Okay, very good. Yes, this is your work. You take your English textbook and take the page number 40. Draw and color a rainbow. ഇതാണ് മിസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത്. മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വോയിസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ, ഒരു ആക്ടിവിറ്റി മിസ് തരുന്നുണ്ടെന്ന്. യെസ്, നിങ്ങളൊരു റെയിൻബോ വരച്ച് അതിന് കളേഴ്സ് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ റെയിൻബോയിലുള്ള കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. വയലറ്റ്, ഇൻഡിഗോ, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, റെഡ്. ഇങ്ങനെ 7 കളേഴ്സാണ് റെയിൻബോയിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ 40 എടുത്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു റെയിൻബോ വരച്ച് അതിന് കളർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സീ യു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.